Zabwino zonse tu pamene mukuonera wireless ino yakanema ya Times. Pano tabweresanso programu ija ya From the Terraces. Ndipo programu ina From the Terraces lero mukhale ndine Nkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso tusindri ndekha ndikhale ndi Peter Kings Kaira. Peter Kings Kaira anayimbiratu nawo masankho ama coaches muno Malawi kumazukanga zinthu sizidayende bwino. Ndipo peza adabwera mpprogramu ino ndikutilongosolera kuti andithu atichikhulupiriro chonse kuti akapambana masankho amenewa zukanga zinthu sizidayende ndiye tifuna timve kwa a Peter Kings Kaira kuti kodi chidavuta ndi chani pa masankho amenewa. Kutakhala pomwepo kuti mumve pamene a Peter Kings Kaira akufotokoza nkhani yokhudza masankho amenewa. Monga ndanena kaletu kuti mpprogramu ino ya From the Terraces tifuna ndithu munthu wakumastandi amve kunanso kuti andithu kuti masankho ama coaches anaenda bwanji. Mwina mwache ndisanayambe kucheza nda Peter Kings Kaira mpprogramu ino titangowauza anthu amene akutionera pano mmene masankho amenewa anayendera. Masankho amene watu anachitika ndithu sabata yangotayi ndipo Aubrey Nankhuni amene watu adalimenyapo timu ija ya Eskom United amene onda amene ndithu anapambana masankho amenewa ndi mavoti 35 pamene Mr. Peter Kings Kaira anapeza mavoti asanu 5. Ndipo iwo watu apanga replace Malemu Stewart Mbole yemwe adamwalirira ndithu ali pa mpando umenewu wa Coaches Association. Ndiye pa GS pamene papapita Devin Pima amene watu ndithu anapambana atagwetsa ajegwe pofera ndi mavoti 25 kwa 15 pamene potu Anderson Kamanga amene ndi organizing secretary wapita unopposed. Dingani Chidwa ndi treasurer ndipo Godfrey Ngonamo ndi vice wache. Imeneyo ndi top tier ndithu ya Coaches Association. Ndiye Mr. Kaira toyambirira tikulonjereni muliko bwanji. Ineyo monga mwatazo sambuya kundikondera ndili bwino kwambiri. Akukonderani kwambiri. Chabwino. Koma ndikundaba kuti akukonderani komato apa zinthu zikhala kuti sizinaende bwino ndithu memo ananditi mavoti amenewo. Kwa munthu ngati inu ndine sizinaende bwino. Koma kwa Mulungu zinaenda bwino. Chabwino. Kwambiri moti ndimasangalala. Chitsitsimutso chake mukuchipeza pati pamene pongomananso kuti zinaenda bwino. Choyambirira ndikufuna ndiuza Malawi. Pa chilichonse tikuchita tizisogoza Mulungu. Chabwino. Be godly in whatever you do. Chabwino. Okay? Ndi chimene chimandipangisa ine kuti ndizikhala moyo wosangalala. Ndikuze zoona Pirirani. Anthu atamva kuti ine ndikukayima. Ena ngati inu am media houses sindiyachula anandifunsa. Kodi ufuna kukayima? Kuwina ukhoza kuwina. Koma ndale zili mmenemo ukawina anandifunsa. Ndale zimene zili mmenemo mumpira. Ukawina. And I must confess, I underestimated ndale za mumpira. Because ineyo ndimayima pachilungamo. I was thinking kuti ukupereka mfundo zabwino anthu atenga mfundo zabwino. And as I stand here, I know I'm a winner. Because mfundo zimene ndikupereka ndakhala ndikuwauza ambiri kuti makochi Malawi muno executive yalowapo yisanakwane nthawi kuti achokemo akumbuka mfundo zanga. Fwa ndikudziwa kuti nimapereka mfundo zothandizira Malawi. Koma popeza kuti ndinaluza ndinachitenga kuchoka mmenemo kuti ine ndaluza ndiye nakuvomera mzangayo anapereka mfundo zabwino kuposa zanga. Koma iniyo mukukhulupirira kuti zanu zinali zabwino zoposa nzanu kwambiri. Koma anthu aona kuna zoti zanu ndi zabwino kuposa zanu. Amene amakavotawo anaona mfundo zanga nzoperewera. Koma mukuna zoti munali ndale tu mumpira. Kwambiri. Achimwene ndikuuzeni. Sindikufuna kukamba kuti ndaluza chifukwa cha zinthu izi. Tiyene kumavomera. Mzathu wawina. Andi tiyene kuti timusapote kuti zinthu ziyende bwino. Koma chimene ndingakuuzeni nchakuti lero mu Malawi muno mutati kuti mutenge pakhale anthu mwina 4 ofuna kuyima ngati ma chairman ama coaches tipite pa civil
ndeti kanene inu nosama ngakhale iweyo pirirani ukayima kumbuyo kwanga oh ndikukuza zona kuti titenge kunazo kuti itenge kuti vote wina aliyense akavote mu Malawi amene akufuna abwera za vote ndikapeza mamiliyoni ndi mamiliyoni kumbuyo kwanga chifukwa ndikudziwa anthu akudziwa zinthu izi ndimaziziwa. Vuto limene lili mumpira si kukochezi kokha, vuto limene lili mumpira Football Association of Malawi as a whole dziko lonse la Malawi kuyambira mpira amene tichita organize kandi council kandi Football Association of Malawi problem ilipo. We play around with the constitution to fit the privileged few. mukhulupirira kuti ino mwagwa chifukwa cha constitution. I'm not saying that. Ndikunena pano sikuti ndikuzemba, ndikunena pano ndaluza mzanga anali ndi fundo zabwino. Koma chimene ndikunena kuti ndi bwino zinthu zina tizike in better perspective. Munthu wina aliyense aziona kuti zinthu izi zoyenerera. Tisanafike kumeneko. Inuyo Mr. Kaira mwakhala mu mpira nthawi yayitali Kwambiri. Ndemu kunazo kuti apapa you underestimated politics ya mu football. Yes. Why did you gamble kupanga and estimate politics ya mu football? I was last an administrator of Coaches Association in Malawi from 2011. Today is 10 years. I've never been in the system. Constitution minute like my founders ya Coaches Association. Ndife. My first chairman was Young Chimozi. Vice was Patrick Kulemeka. General Secretary was Akim Mukolongo. Unfortunately, he died before the end of 1 year. So I was organizing secretary. I took over as general secretary. From that year, 1999, up to 2011. 12 years I was the general secretary. And what I did, Kantai Gameneka Jaka, 12 years each. Mpaka pano, palibe general secretary na pangapo. Sindi kunena mwezi kuondera. Osatifa yodi muna akhaliza ndi nthawi yambiri yokonza zinthu. Mwati ndinachita kunena kuti makosana sindipikisana sonana. Nthawi yakwana. There is no reason why I should go over 3 terms. Tizisiyirana zinthu. Ndipo chinakupangisani pano kubwerera ndi chani mutakhala zaka zonsezi. Nditakhala zaka zonsezi. Nkumapezeka kuti makochi ena ndi ena amene sindingatchule mayina executive members of farm iwetu ubwere kumpira. We need you in the administration. Uli ndi fundo zabwino ukhoza kuthandiza kwambiri ziko linowa. Bwanji kuti abwerera. So I said fine. Anayamba kundikakamiza from 2018. And chimene ndinachita, I said okay fine. I'll be in. Mpaka one executive member na iletu ndikulipirira affiliation fees ku Coaches Association. I said no. You can't go up to that extent. Ndizipanga ndeka. I did. I started paying my affiliation fees. Okay? I should be one of them. Meaning kuti coach amene okhala member am Coaches Association must pay affiliation fees. I did. Okay? Kuti ndikhale ma member. Ndiye mukati mwa macoaches iwo anayamba ambiri. Fortunately or unfortunately, most of the coaches amene ali pambuyo panga anali amene sanali mu system yota upita kukavota ngati ma affiliates. Because ku coaches amene amavota regional committees. Muna misapati plot kuti makapanga deal ndi anthu oti sakavota. I was not dealing with anybody, and that's the mistake most of the people made. You know, ndizimene ukunena ndiye ndalezo amati iwe uzikambirana ndi anthu amene akukavota. I said fine. I will discuss with them. I will present my facts to them and ipange nominate. And they did. All right? So na last time ndinanena ineyo ndimauza onse amene ndimakafotokozera makosana kuti zambiri za chinyengo zimene zimachitika mu mpira. Mukukumbukira ma regional associations anachita stop ACB chifukwa mati kunali chinyengo. Ndikufuna ndikuuzeni. Ine ndabwera mfundo zimene ndikupaseni. Musayerekeze kuti kwa ine mupeza ngakhale 50 kwacha. Oyama units ndikupasani. Ndikupasani mfundo. Pasakale wina kubwera kwa ine kundifuza nimpase ndalama. Ngati mukuona kuti zimene ndikupasani izi nzosathandizira, don't nominate me. Koma ngati mukuziona kuti zinzothandizira, nominate me. I work with every coach in Malawi. Ngati wampira mzanga. Mwati fuso limene mwafunsa. Ndinafunsidwapo sindinena kuti ndi committee itu ina ndifunsa. Ana ndifunsa. Odino
mwabwera kuno mufuna mutiyankhule tadabwa ndi chifukwa chani niyo mwabwera nokha anzanu amabwera ndi anzawo kodi ni muli kampu yiti ndiye nanena kuti amene amabwera ndi kampu they are cowards. Chabwino. Ine ndikufuna ndigwire chino ni munthu wina aliyense. Kodi inuyo mfundo yeniyeni munakati mwapita pa mpando umenewo inaka mfundo anthu imene mafuna kukonza imene mukhulupirira zokuti komiti isanachoke pamenepa idzakukumbukira nayo. Okay, choyambirira chimene ndingakuwuzeni popeza ndinali kunja ndinali ndi zanga zimene ndimapasa koma nditapita kuja ndinakapeza kuti mmene inali AGM amapereka ma financial reports mmene zinthu zimayendera zimatani nazaona kuti ntchito yayikulu inali apo. Chinthu choyambirira ineyo pirirani I'm not corrupt. Choyambirira I have never seen in AGMs the worst financial report ngati nali Coaches Association. Munenazo Ndikuuza kuti takhala tikupanga attend ma AGMs ngakhale a farm but this was the worst imene ndinaiona. And I felt very sorry. I said, Lord, if I go in there, there's a big job and I was not going to make any friends. And ndikuti I was not going to make any friendship because from the same minute I was elected I was going to tell them, gentlemen, you account for everything. You know, we should not be playing around with people. Ndalama zimene anthu amapereka ovutika. You go kumene, you know, I am just telling you this. Yes. But zinthu zina zimene zikundipeza titachoka kukale. Zomvesa chisoni. Tizikambe mchigawo chimene chikubwera. Zimene zikambe, you know, I'm extremely disappointed and saka nandikonda. Timire pamene. Ndizwa chimene. Tikamwere madzi. Mukuoneka kuti muli ndi mkwiyo kwambiri. Ma financial report. Ine sindikwiya. Koma financial report inandikhuza kwambiri. Mukuonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV. Program ino muli ndine mkonzi ndi mulutsi Pirirani Kachinziri komanso ndikucheza ndi Peter Kins Kaira. Ndiye mutakhala pomwepo mumve kuti mchigawo chachiwirichi tikubweretsereni mtundu wanji. Monga ndanena kaletu kuti program ino ya From the Terraces lero ndikucheza ndi Peter Kins Kaira. Peter Kins Kaira amene yetu anayimira nawo ndithu chisankho chija cha macoaches koma zinthu sizidayende bwino. Ndi program ino akutifotokozera ndithu tsatane wa chimene chapangitsa kunazo kuti yayi akuluwa asapambane komanso mmene anaonera zinthu ku AGM ya macoaches. Monga munthu yemwe adapanga nawo form ja association imeneyi. Ndiye mukuti nkhani ya ma financial reports maoneka kuti mdali wokwiya kwambiri mchigawo chapita chijacho. Nchani zimene chimaoneka ma financial reports a coaches. Let me give you an example. Sanamira imodzi ya zinthu zimene ine ndimafuna ndibwerese mcoach was financial stability mu Coaches Association. As of 15th of April this year, Chakachi. Akonza kale tukapanga AGM takonza financial report and what have you. Balance ya ku Coaches Association in an account imene amachita present was 774,000 nditi makwacha lina pasi mamamba. Now you look at when I got at the place sindi kufuna kuchura malo kapena ndani chifukwa malonso okapangirako AGM ndinadziwa ndili mjira. Nthawi yonse simaziwa kuti ndikuti kopangira AGM. Makosana ndi nafunsa general secretary la. Kodi mukuti kumangochi tikapangira kuti iyi pepa ndinayiwala. Malo ndi kwakuti. Tili mjira, ndili mjira kuti ndili pafupiso kufika kuboma la mangochi. I said that, thanks. Ndiye ine nimangoyesa kuti mwina ndi malo ngati mene katika primary school kapena chani. You go to that place ngati kumalali kuli malo apamwamba malo ndi amene ngati kuli malo apamwamba
ndi amene facilities ali kumene kusizocheza pirirani iweyo ukhoza kukhala zaka bedroom yako isingakhale ngati bedi limenemo. Alright? Ndiyeso pano amene aitanidwa ma delegates oyitanidwa there were about 43 oyitanidwa kumeneko. Now you are looking at 43, you look at the cost ya room imodzi ukawerengera pa anthu onsewo it's over 2 million zinzolipiridwa. Okay, I am not interested kuti inu mafuna zatheka bwanji. inu mafuna takagone coach No. Ndikufuna kuti mundivese. Unkufi. If it were me, yes, ndikanatengaso kuwagoneka kumeneko, but listen first, mumvekaye point yanga ili pati. Now you look at that expenditure plus food, and those people my delegates so better, they have got to be given back their transport. And I am told akuta manandi asunga kale ma allowance. Alright? Ndiye ndikakhala ndikaganiza money spent in that night, that day and night was over 3 million kwacha, and you have a balance of 774. Now questions started coming. How? inu mafuna ukhale balance zingati? No, what I'm trying to say is, you know what? Point mafuna banga driving. Problem yathu kumalai kunoko. Oti iweyo pirirani panopo atati kuti walandira ndalama, uli ndalama kapena ukulandira 5-10 million kwacha. What you are thinking is to go and buy a Range Rover. You are forgetting kuti what you will be, how you will be servicing imene uziendera sukuziwa kuti ungatani. That's the problem. You buy a car, ukuyenda gamo ndizambiri galimoto muno mmalayo kapeza kuti ati mafuta atithera panje. Timanyamuka kunyumba nkudziwa ndithu kuti mafuta awo asindikafika umakhana umayenda chochi. So what is the point I'm trying to make is we should not be that extravagant. Then you are coming in to bring in a report that does not match even your lifestyle. That's what I am saying. Ndiri ine, I would trim everybody to size. Not financially. We must be prudent enough as an association. We should not be that careless financially. Osati mukunena zimene zifa kuti mine muli kunja kwa fence. Mmene ndikunena pano ndikukuza kuti ndikanakhalanso pirirani mumandidziwa. Sindinena ichi ncha white mama nkakuzeni nanena kuti ndikirimu white. Si muntu wake sindi. Chimene ndikunena ichi olo atakhala kuti ndili mu AGM apo pali farm president kali pali executive council wa executive wa FIFA kandi wa financial resource kandi nduna or a head of state, I'll say the same thing. We didn't be that extravagant. You know, kuona subano kuti ndizwe the same financial report is rejected by the same members. By the same members, are going to reject. And the one proposes, okay, mene tachita imene yabwerera yi ine I don't think report yi inapangidwa ndi committee yi. In committee ndinuyo munapanga, it was not me. Delegate, I would call it munagwirizana kuti muzati pase izi. Zosapchazi. Delegate onayo. Because of this, amene ndi treasurer anampanga sonimeti alipoyeka asakhalenso. And everybody stood. I mean the a chair anazaima and the anazabwera I think education officer akufamu naima kuta process ya masango tima yambira kutali munomo sitting asinthe inayambira kutali. Okay, munomo sitting asinthe kuli atasaime munachira kale nominate. He had a very valid point. Very valuable. That was crushing zimena manena member. All right? But I doubt if those officials who are called in had that voice to debate. All right? But that is not an issue with me. Yeah. Koma he gave in a proper advice. Kuti mene zili pa mene baba panopo simungasinte. Now the point imene ndikunena chinafuna ndichani mu report imene. Okay, chimene chinavuta mu report yo financial report. Anapereka financial report of 4 years. But of 4 years it was not even 10 lines.
Are you wondering? Kapena mfuna mpesi. A financial report of 4 years. Yazaka Temu 4. yose. It was not even a report of 10 lines. Whatever expenditures, you just come to say, okay, we had income, imene nabwera, the affiliation fees. Mwakuti. Expenditure. All right? Expenditure, inali mwakuti. Zikutera pomwe, chaka ichi. Chaka chino chimene. No notes to back up the statements, my expenditures. And when people ask, okay, mwatiuza izi. But now, what expenses are there? Mukuti administration in millions. Administration was in millions. Okay, what did you administer to justify this expenditure? Kofunika ombudsman mene. So dancing kuti tiyankhatiri bwana. Because if you do the report that it is yours, you know ndapango. You just answer from fingertips. Okay, farm gave in money. How did it give money? Breakdown. Anapeleka izi pachifuka chanji. Kulibe zinunga zimenezo. Activity done. Exactly. Kuma is so this to me is worrisome. It's worrisome. I am not saying here wina wadiandarama and the verse amala. I'm not saying kuti wina wadiandarama, but I'm saying we need to be professional. Tikamapeleka zinthu anthu azimvesa. Akamabwera mafunso yena, ezikauti mafunso akubwera, you are confident ndi kuyankha ichi ndi chakuti. And everybody is quiet. Everybody is quiet. Kusasankhidwa kwa inu kukhala chairman. Mukhulupirira zoti mwina make anthu amafuna zokuti inuyo mwina mache ndinu munthu osokoneza musalowe nawo mu committee mene. From what I am hearing now, not at that time. From what I am hearing now, ndachokako. Pamene wina somebody called me yesterday. He says, achimwene inuyo simunasankhidwe. Kunoko kunali kuti inuyo musabwere. Mwanjira ili yonse uyasakalema. And mina mteza nomination. Panali vuto kuti ndiyo mpeze nomination. Sizinali bwino. Ndiye inuyo samafuna kuti mubweremo. Ndikuuzidwa pano. I said, no, don't worry. Let's not talk about that. How years many ziyapita, this time we need to support the executive to deliver. Olotitalira mwamtundu wanji. It's not going to help us. The best is let's support the executive that is chosen. But I am saying this, kunena kuti, when we are coming into the next stage, let us clean up the house. And even this executive that is in there, they should not proceed without cleaning the house. There's Ziti futabe. How can we clean nyumba imene? Tingaipange clean bwanji nyumba imene. I told my colleagues, when we were given about 2 minutes to speak, I said, colleagues, ndinanena mchizungu kuti lions led by a sheep will never win war. But a lion leading sheep will win a war. And that lion is me. What I'm trying to say is, okay, Peter Atkins, chimene mufuna kukamba pa njoti chani. Okay. Kubungo limene la bojeni la ma coaches. Kuli corruption. That I cannot say. Ndikanena kuti kuli corruption, somebody will be saying, give us evidence. But what I am trying to say, ineyo ngati muntu, when I am looking at some of the things that happened, I've got so many questions to ask. And that's why ndanena kuti, ndikana kauti ndasankhidwa, ndikana yambira pomwepo, kuti ichi chisi chabwino. Inu mugwiza nacho kuti nchabwino, ichi tiyena kuti chisosota. Now, whether it was corruption, akanagwidwa konko. But to me, I am saying, it was not, let's change the course of doing things. Sitiyena kumatero. Bungweli likupanga lidi moyo kapa mwamba pamene ilibe drama zodi kupanga. That's what I'm trying to say. You know, you can nesikunyumba kwanga ngati I can afford matemba. I shouldn't be thinking of eating a chicken. No. You need to live within your resources. Mau omaliza. Amene kukoza kuwauza makoches anzanga ya mtundu wanje. Komanso ino mwa mtafoto kuzapo nchifua chani panopo simu kocha timu inelios. Okay. Mwa changu Pirirani kumalai kunoko. I can never apply for a coaching job in any club. Chifuka? Why? Zinthu zimene zikuchitika pano, they are very unfavorable to coaches. Koma, if a club wants me to go and help, I can. Even if they say tithandize mwezi umozi, I'll do it. One thing is, I don't do things for money. Asaganizire kuti tikamtenga kuno zamulipira chana. I've got my brains. I impart my knowledge ndi anzanga.
maplayers andi ndikuuze pano ndikuneneratu amalawi akutimva mutu mwanga mozeru za mpira nzina zake inezo za mpira ndili ndi nzeru sindikunyada koma ndili ndi nzeru nazi ndizoyendesa mpirazi ndikuziziwa zinthu izi ndimaziziwa so ndili ndi zinthu zina zimene zingandipindulire kuchita than kukakhala pa ground nkumatukwanidwa nkupanga zinthu zina zosemphana ndi anthu ena amene andiuze ndibwere ndiathandizire kanthawi kameneko anditukwane kanthawi kamene ndavomerako osazoti ndizikakhala zindiganiza kuti pamwezi andilipira awawo kuti ndikadiyesa mbumba yanga sizingatheke. Chabwino Mr. Kaira, yes, ndathokoza kwambiri kuti munabwera mpulogalamu ino chifukwa munabwera kudzafotokoza kuna kuti yes, mune tichikhulupirira kuti mukawina masankho amenewo kwambiri nde pano titamva kuti ayi zinthu sizinaende bwino mwagwesedwa ndi 25 to 35 Yes. post dana nkhuni tinati ayi mina mwache muthawathawa koma tonzo ali mwabwera pano ayi mwatifotokozera ndipo sinakuuzeni zambiri apitirani ngakhale kuti ndikunyamuka apa akundiuza madelegate ali 30 ndikukafika kuja kuti amadelegate ali 40 ndiye enawo 10 sinayankhule nawo sinafotokozere ndikukafika and I had no voice nena kumangomvera 10 enawo sinayankhulepo nawo sindikudziwa amavotera nda and mu AGM tikanena kuti committee is dissolved they don't represent anybody. They are not supposed to vote because who are they representing? Now those people were voting again. Omwewo aima, omwewo aukavota, angandivotera. Timere pamenepo kani njaiku Kwa basi. mumaonera tu from the terraces kuchokera kuno ku Times Television TTV program ino munali ndine Nkonzi ndi mulutsi pitirani kachinziri komanso tusinali ndekha ndi Machenza ndi Peter Kings Kaira kuyankhulana nkhani ndithu zokhudza Coaches Association of Malawi ndipo tadzakhala pompo tusabata mawa lino tione kuti tikutengerenso ndi guest what program ino ya from the terraces zabwino zonse pamene mukuonera ma program otsatirawa pano pa Times.